Nina benyone bayibize ngephupho eksenondini ntambama yakhe ngizaqeda nqamla amajoka libumbelele sikhombisa ihora nazi indaba wena mbukeli waza nendlebe mina ngizoza nendaba angihlale kuzona ithonto naze ihamba phambili kusihlwa nje. The decision to suspend Deputy Minister Peters follows a sanction adopted by Parliament's Joint Committee on Ethics and Members' Interest against the Deputy Minister. Umengameli wezwe Cyril Ramaphosa ubhalele iphini likaNgqongqoshe wezokuthuthukiswa kwamabhizinisi asafufusa uDipo Peters emazisa ngokumisa kwakhe emsebenzini inyanga eyodwa. The DA is today filing fresh papers to hold ANC Secretary General Fikile Mbalula in contempt of court. IDA sifaka amaphepha enkantolo yomthethosisekelo njengoba isolunobhala jikelele we-ANC uFikile Mbalula ngokugodla imininingwane yohlelo lokujutshwa kwamalunga leli qembu ezikhundleni zikahulumeni. If we can have more games on television and more games on television to a wider audience, that can start attracting more sponsors. Namhlanje kwethulwe isizini entsha yeliga yabesifazane iHollywood Bets Super League ekomkhulu leSAFA eGoli. Umengameli wezwe Cyril Ramaphosa ubhalele iphini likaNgqongqoshe wezokuthuthukiswa kwamabhizinisi asafufusa uDipo Peters emazisa ngokumisa kwakhe emsebenzini inyanga eyodwa ngaphandle kokuthola iholo. Lokhu kuza emva kwesinqumo esithathwe yikomiti elibhekele ukuyiphatha kwamalungu eParliament nelithole ukuthi kukhona okuphambene nemithetho yokuyiphatha okwenziwa uPeters ngesikhathi esewungqongqoshe wezokuthutha. Ukumiswa kukaPeters kuza emva kwesikhalo somholi wenhlangano #United Behind uZakir Ahmad sokuthi uPeters wababudedengu ngesikhathi esawungqongqoshe wezokuthutha ngokwehluleka ukuqoka isikhulu esiphezulu sePrasa phakathi kokunye. uAhmad uthi ukumiswa kukaPeters isikhathi esiyinyanga akubona ubulungiswa. We believe that a month without pay after the commission, the State Capture Commission recommended to the president that Prasa should reclaim at least 1.3 million from her, and that she shouldn't have been minister because she interfered with the Molefe board in order to allow state capture to continue and in order to stop investigations. Now, I think this is such a small step forward that we should all be happy about it, but in truth, it is not justice. Ukumiswa kwakhe kuza ngemuva kwesinqumo sekomiti elibhekele ukuziphatha kwamalungu eParliament sokuthi wephula umthetho wokuziphatha ngesikhathi esawungqongqoshe wezokuthutha. The decision to suspend Deputy Minister Peters follows a sanction adopted by Parliament's Joint Committee on Ethics and Members' Interest against the Deputy Minister. The suspension, which will be without pay, became effective on the 28th of February and will end on the 28th of March. Ngasekupheleni kamasingana inkantolo ephakeme yase-Western Cape yachitha isicelo esiphuthumayo sikaPeters sokuthi kuhoxiswe ukumiswa kwakhe. Umbiko usihlidlamini wezindaba ze-SABC. IDA ifuna ukuthi unobhala jikelele we-ANC uFikile Mbalula athweswe amacala okwenza okuphambene nomyalelo wenkantolo. Leli qembu lisola uMbalula ngokugodla eminye imiqulo equkethe ulwazi ngohlelo lokujutshwa kwamalungu eqembu ezikhundleni zombuso. Amaqela opolitiko afuna urhulumente akhokelwe ngamagosa anezakhono ukuze kuphuculwe inkqubo yokuziswa kwenkonzo eluntwini. Kodwa kukho ukubethabethana kwezimvo ngendlela emayilandelwe. Umbutho we-DA uthi inkqubo ye-ANC yokutyala amaqabane kwezinye zezikhundla zikarhulumente iyamqhwalelisa urhulumente. Lo mbutho ufuna uMbalula avalelwe echola ngelithi udelela inkundla yomgaqo-siseko. I can confirm to this House that the DA is today filing fresh papers to hold ANC Secretary General Fikile Mbalula in contempt of court. Kodwa umbutho we-ANC uye wazikhusela esithi iDA nayo inayo inkqubo yokutyala amalungu ayo eburhulumenteni. The DA has also used deployment to reward their members with high remuneration, such as the former DA MP Tim Harris, who gets a whopping 2.5 million rand at Westgrove, and the wife of Craig Kesson, who receives 3.3 million per year as an executive manager at the City of Cape Town.
Eminye imibutho ithi urhulumente okhokelwa ngamagosa anezakhono ubalulekile. Professionalization of the public service does not mean making public service white, as the DA refers to, as the racists, these people in the blue are referring to. Professionalizing our public service will enhance service delivery, reduce corruption, increase trust and confidence of the public. You must appoint it by appointing the best person for the job, irrespective of race, who has the appropriate track record, experience, qualifications and references. Kusenjalo iParlamente iphinde yaba nenye ingxoxo-mpikiswano ngemfundo ephakamileyo esimahla. Kwiindaba ze-SABC, Dingubulelani Philip eParlamente. I-African National Congress ithi ziyaqhubeka inhlelo zayo zokuthi kube nemali esibonelelo ezonikwa abantu balapha eNingizimu Afrika njengoba kuliwa nobupha nje, kodwa osomnotho kanye nabanye amaqembu ezombusazwe bashaya amakhala ngalokho. INingizimu Afrika ibhekene nezingqinamba ezibandakanya ukuntuleka kwemisebenzi kanye nobupha. Iqembu elibusayo ANC ihlezi bekwamabala njengoba lakuleli ligungethwe ubupha nje, kodwa leli qembu lisamile ekutheni linali isu lokuguqula lesi simo. The cornerstone of priority 3 reflects our determination to tackle head-on the high cost of living, to ease the burden particularly for the downtrodden, the working class poor. Azenzeki ngokusheshsha inguquko emkhakheni ehlukene kwezomnotho. Leli qembu elibusayo lithi lisabhekisisa indlela ezahlukene zokuxazulula inkinga yezomnotho. On a year-to-year basis, there has to be a revision of, the social grants to try and track the inflation, although it may not necessarily be on target, but it has to take into account the inflation. Kodwa amaqembu aphikisayo ayihlaba ihlikiza imizamo ye-ANC mayelana nenkinga yokumbeqolo kwezinto nezigcina zenza impilo ibe nzima. People, when we go and we meet people in town halls, they say, we do not want grants, we want jobs. There's a deep indignity about standing in a line as a capable young citizen who's able to work for 350 rand in a country of your upbringing and of your birthright. Iqembu elibusayo lithi lizogcizelela kakhulu ukuthi kwenziwe inguquko eyizokhipha abantu bakuleli ekuhluphekeni. I-Freedom Front Plus izokwethula umkhankaso wayo wokhetho ePitoli kusasa. Ukhetho nalodlule olwalubanje ngo-2019 leli qembu lakhombisa ukwenyukelwa ibalo zamavoti njengoba laze lazuza ihlalo eziyishumi eParlamente. Leli qembu lingelesihlanu ngobukhulu bamaqembu eParlamente ngokwesihlalo zalo. Ukhetho nolwedlule lwango-2019 lazuza ingxenye eningi yamavoti okukholakala ukuthi lawo iphuca iDA. Lokhu okwaphinde kwagqama naso ukhethweni lokuchibiyela eBilabila eLimpopo ngo-2022 ngesikhathi Freedom Front Plus ihlwitha esinye sezigceme esasiphethwe iqembu le-DA. The FF Plus's victory indicates that we are the growing alternative, and it proves that we instill confidence in our voters. We believe that we will sustain this growth on the way to 2024. Ukwesekwa kwe-Freedom Front Plus kwenyuke ngesilinganiso sika 2.38 wamaphesenti nokuyenza ibe nezihlalo eziyishumi eParlamente. Okubhekiwe njengoba kusondela ukhetho ezinyangeni ezintathu ezizayo ukuthi lizokwazi yini ukwenyusa isibalo sayo samavoti. Since 2019, the Freedom Front Plus has already taken 6 of the DA wards. 6 of the DA wards, even where the turnout was pretty good at 60-something%. The Freedom Front Plus still went in and took some wards from the DA, which means for me, they are posed for an increase. They are posed for an electoral, better electoral margin going into the 2024 elections. Abaholi beqembu banethemba lokuthi umqulu wabo wezethembiso zokhetho abazowethula ngempela sonto uzoletha ithemba noguquko olusha kubavoti. I-Pan African Congress of Azania ithi kuzobe ngokuqala emva kweminyaka ukuthi njengeqembu bangenele ukhetho beyimbumba. Liqembu likusho lokho esithangamini sabezindaba esendulela umcimbi walo ukuthula umqulu wezethembiso zokhetho ozobanjelwa eSoweto eGoli.
Where do you feel yourself? IPAC ithi izobuyela izimpandeni zayo njengoba izokwethula umqulu wayo wezethembiso zokhetho ehholo lase-Orlando eSoweto. Lokhu kuza nje bese kunesikhathi IPAC ikhungethwe izimpi zangaphakathi embangweni wezikhundla zobuholi. Yize kunjalo ithi njengamanje isiyimbumba. Njengombutho wePAC sikulungele ukudakanca umqulu wezithembiso ngomso eOrlando. Sibheke eOrlando ngomso sodakanca umqulu wezithembiso zePAC kuba kulapho iPAC yayakhiwe khona. Kulapho abakhi nabaseki bePAC bayiqala khona njengoba simanyene singumbutho omanyene kangaka. Iqembu liphinde lamema nababengabaholi beqembu okukhona kubo Nonerius Muloto owake waqeqesana enkantolo nomholi waleli qembu uNyonso owagcina ekhishiwe esihlalweni sakhe ePhalamende. Sithemba ke futhi ba wonke umuntu uzawuya nomuntu ocimba unengxaki wakhe wanengxaki nathi wonke umAfrika ubelonga kwiPAC naye uNarius Muloto siyamfuna ngomso eOrlando. Kusenjalo iPAC ithi umqulu wayo wezethembiso zokhetho uzogxila izingqinambeni ezikhungethe umphakathi. Our manifesto, without revealing much, our manifesto will talk to all issues that affect our people, and that's why we have invited everybody to come and hear us talk. We can't do it at this stage. Kulonyaka iPAC inethemba lokuthi izokwazi ukunyusa isibalo samavoti ezowathola. Eningizimu Afrika isenhlelweni zokubuyisa abasolwa ababili abaseSwatini nababandakanyeka ecaleni lokusoxongwa komculi uKenan Forbes obaziwa ngelika AKA kanye nomngani wakhe uTibelo Tips Mutswane. Labo bobabili badutshulwa babulawa eThekwini KwaZulu-Natal ngonyaka owedlule. Eningizimu Afrika kanye nezwe laseSwatini amazwe omabili acikica umthetho wokuthumela izakhamuzi zawo ezenze okubi ngaphansi kwenhlangano iSADC. Kubikwa ukuthi abasolwa ababili ababandakanyeka ecaleni lokusoxonga umculo wehip hop Kenan aka Forbes nomngani wakhe uTebelo Tibbs Mutswane bagcinwe esitokisini ezweni laseSwatini. Inhloko dolobha ePitoli kanye neMbabane ziyasebenzisana ukwenza lolu hlelo impumelelo. The two suspects are being wanted by South African Police Service. Hence, we are still in the process of doing that, of having them extradited back to South Africa, because we do have court papers with us that say that they are suspects that are indeed wanted for a few crimes that seemingly they committed in South Africa. uForbes noMutswane badutshulwa eThekwini ngonyaka odlule. Ukudlula kwabemhlabeni kwashaqisa kwaphinde kwashiya abalandeli abaningi nosizi. It's a sad situation to come here and see people that could do such a pain to the nation. I've never seen such a collective pain of the nation. I saw the young people yesterday when they were interviewed on the streets saying it's bittersweet. They are glad it's happening, but they've lost big. Ngaphansi kwemigomo yeSADC yalolu hlelo ubugebengu obufana nalobu kumele kujezelwe ngaphansi kwemithetho yalamazwe athintekayo noma elinye ilizwe kulawa lihambise umsolwa ezweni onekulo ukuze ezobhekana nengalo yomthetho yalo. Isithipha uyaqhubeka nokucishela wonke amakhasimende anezikweleti zogesi eGoli. Muva nje ihlonze umkhankaso ozokwelekelela eqoqweni kwezikweletu endaweni esenyakatho yeGoli esifundazweni iGauteng. Amakhasimende anezikweleti zogesi afaka ingcindezi ezinkampanini ezihlinzeka ngogesi futhi kuphazamisa nokusebenza ngendlela efanele. Izikhulu zeCity Power ziqala umkhankaso wokucishela zonke izakhiwo ezikweleta ugesi ngenhloso yokubuyisa u9 billion wamarandi. Collection drive is so important not only to City Power, can I just say that, it's also important for Eskom, for us to reduce the load shedding. If customers pay us, then we will be able to fix all our infrastructures. Ukucishwa kogesi kuyingxenye yomkhankaso weCity Power wamasonto onke. Customers tend to pay less than what we are billing them, and they tend to skip months of payment, hence they end up owing so much money. Izakhiwo ezine zokuhlala ezisenyakatho yeGoli zibekwe ngaphansi kwesigaba sesibili sokucishelwa ugesi. Kusenjalo kwezinye izakhiwo kutholakala ukuxhunywa kogesi ngokungemthetho.
Kubonakala singatholakala isombululo sokuqeda isiteleka sezisebenzi zomasipala weTheku njengoba singena osukwini lwesine namhlanje izakhamuzi kanye namabhizinisi asenkabeni edolobha iTheku zithi lokhu kukhahlameza ukusebenza kwawo lezi sebenzi ifuna ukuhola imali eholwa ezinye izisebenzi zakweminye imikhandlu dolobha. Imfucuza igcwele imigwaqo yaseThekwini. Sekunezinsuku ezine manje izisebenzi zikamasipala waseThekwini zitelekile zifuna ke amaholo angcono kanye nezimo zokusebenza ezithuthukisiwe. Abadayisi basemgwaqeni kanye nezakhamuzi bathi ke lesiteleka siyabakhinyabeza. Ayikho lento. Umkhuhlane wodwa ungebuka. Futhi impukane. Nansi into bezile ukuyangena abantu bayathenga bahokela lo rabi lokugcwele emgwaqweni. Lokubona la sidayisa ukudla yas-affecta lento oyibona la nathi kakhulu because sidayisa into edliwayo so uma kuney'mpukane ey'suka kudoti kuyezohlala ekudleni kwethu akubi. iTheku indawo enabantu abaningi kakhulu so manje into engisho ngithi umasipala ufanele asheshe alungiselele labantu laba abatelekile because bengeke bateleke uma kuthi ba right. Abaholi bezinyunyane bathi bazoqhubeka nalesiteleka kuze kube ukuthi ke umasipala uyaziphendula ke izidingo zabo. Kepha bathi bakulungele ukubuyela etafuleni nomqashi ukuze kuxazululwe lolu daba. NginguSimphiwe Makhanya kwizindaba ze-SABC ngiseThekwini. Undunankulu wesifundazwe eMpumalanga uRefile Mthweni Tsipane uthi uhulumeni wesifundazwe uyethemba ukuthi kusasa libaphathilene abantu baseMpumalanga. Uthi nakuba izakhamuzi zakulesifundazwe ibhekene nezinselele kepha umehluko usuyabonakala manje. Usho lokhu ngesikhathi ethula inkulumo yesimo sesifundazwe esishaya umthetho eMbombela khona eMpumalanga. Ngesikhathi undunankulu waseMpumalanga uRefile Mthweni Tsipane ethula inkulumo yakhe ngesimo sesifundazwe kugqame inkinga yamanzi kwezinye izingxenye zesifundazwe. Umthweni Tsipane uqhakambise umsebenzi osewenziwe uhulumeni we-ANC yesifundazweni selokhu yathatha izintambo zombuso. In 1994, our population was a mere 3.3 million people. Today, we are 5.1 million people in Mpumalanga. We inherited a GDP of 46 billion rand in 1994. Today, we have a GDP of more than 530 billion rand. Noma kunjalo kepha amaqembu aphikisayo azange ahlabeke umxhwele ngale nkulumo. The 30-year term that she's referring to, she has given credit to her previous predecessors, but she hasn't given credit to herself in terms of what has she done. Inkulumo ya prima ayikho lokusha lekuphethe because akasitsheli ukuthi uwendeni good ma project akakapheli usitshela ukuthi usatoyenda ufaka amanti toyenda imigwaqo eBushbuck region so forth. Ngakolunye uhlangothi ANC ithi igculisekile ngale nkulumo. Inkulumo enikezelwe undunankulu bekuyinkulumo engumhlahlandlela, inkulumo esikhombisile ukuthi ukusukela ngo-1994 kube khona ukushintsha kwezimpilo zabantu. Kulindeleke ukuthi isishayamthetho sihlale ngesonto elizayo ukuze sidingide ngenkulumo yesimo sesifundazwe. Kwethulwe isizini entsha yeligi yabesifazane iHollywood Bet Super League ekomkhulu lenhlangano yebhola likanobhutshuzwayo kuleli isafa namhlanje eGoli. Women's Super League yasungulwa ngo-2019 isikhule kakhulu kanti nomqeqeshi obanyana uDesiree Lees uthi lesi isikhathi sokuthi le league ithuthuke kakhulu manje ukuze la kuleli lizokwazi ukuqhubeka nokukwazi ukuqhudelana namanye amaqembu emhlabeni. Come 2027, we don't want to speak the same language, you know. Come 2027, we want to go beyond what we've gone and you know, try and win it. You know, you've got to be ambitious. And I thought, if you look back at the World Cup, it was there for the taking, though. You know, if you look at the outcomes, you could not predict a result. You know, I think if we had taken our chances against the Netherlands, we would be talking something different now. If their goalkeeper gets player of the match, it tells you how well we played. Amaqembu amabili amasha iLindelane FC Women neFort Hare azongena emqhudelwaneni wakulonyaka kanti nomenzi ingcobo abaxhasi besicoco iHollywood Bet uzibophezele ekutheni ibhola likanobhutshuzwayo kwabesifazane alibeke ebalazweni. What is the best commercial
model for women's football, and that's broadcasting. If we can have more games on television and more games on television to a wider audience, that can start attracting more sponsors. More sponsors, more partners equals more money. Njengoba iBanyana Banyana idlulele esigabeni somkhumula jazz nje nyaka enye emqhudelwaneni wendebe yomhlaba futhi manje idlala imidlalo yokuhlungela ama-Olympics, isafi yakuvuma ukuthi ligi yabesifazane eseqophelweni eliphezulu ayisungulwe manje. I think now with what Coach Des and Banyana Banyana has done, I don't think we are really far. You know, you have also heard today Hollywood Bets, you know, really also wants to push that narrative, you know, so that happens. Lo mqhudelwano uzoqala kulempela sonto njengoba iyisithupha nje imidlalo ezodlalwa ngomgqibelo, kanti Mamelodi Sundowns ladies evikela isicoco izobhekana neRoyal AM enkundleni Lucas Moribe ngesonto. Bukele sibeka lapho besikuphathele zona kusasa bakhona uzakwethu neindaba zesiXhosa usale kahle.